Hi everyone, welcome to my channel Learn English and Kurdish. Today we are going to learn some English and Kurdish phrases together. If you are ready, let's start. هەڤڵێن هێشا برایان عزیز خوشکێن دەڵال هون بخێر هاتن لەسەر قەناڵا من قەناڵا زمانی ئینگلیزی و کوردی گەر هون ئامادەنە وەرن ئەم بە هەڤدرا دەست پێ بکەن. In English, we say, isn't it enough? That means in Kurdish, ma nebese. Isn't it enough? Ma nebese. Be İngilizî, isn't it enough? De ve vataya be Kurdî, ma nebese. Isn't it enough? Ma nebese. زمانی کردی روماتا میا کرم آخا جبیر نکن آبونه بونا لسر به قناله. In English, come, take me with you. Come, take me with you. In Kurdish, وره من بخارا ببه. وره من بخارا ببه. Come, where? Take me with you. من بخارا ببه. بكردي وره من بخارا ببه. بإنجليزي come, take me with you. Let's look at another phrase. In English, you made me crazy, or you can say that you made me mad. In Kurdish, that means دمن بهجان دمن دینگر. You make me crazy. دمن بهجان. به انگلیسی you make me crazy. به کردی دمن بهجان. Continue on our page to learn English and Kurdish together. In English, I'm here. I am here. In Kurdish, as leverim. Be İngilizî I'm here. Be Kurdî as leverim. As I leverim. I am here. Let's look at another sentence in English. Let's go. Let's go. In Kurdish, damherin, or you can say dam bichin. Be Kurdî tu dikarî bibêjî damherin û dam bichin. Be İngilîzî let's go. Zimanî Kurdî rûmeta me ye. gelek spas dikim ji bo temaşakirina we, ji bo piştgiriya we, ji bo parvekirina we. Bimênin kêf û xêr û xweşî da em ê derseka din hevdî dîsa bibînin. Thank you very much for your watching and supporting. I have a hope to see you for next lesson.